taking something, delivering, picking something up, and then from there, go spend your hard-earned money on either upgrading your ship, upgrading your voilà. Donc, and then, you know, that is basically a game loop at its core, and from there, it will just be building. La présentation principale devrait commencer dans pas tellement longtemps. Je suis content, j'ai pu séparer les deux parce que sinon ça aurait fait vraiment un long vidéo. J'ai été là 3 heures de temps avec l'autre. Couverture, 3 heures de temps. C'est long. Mais c'est tous les panels qu'il y avait auparavant, dans le fond, que j'ai mis là. Donc, si. Puis leur stream, je suis pas mal sûr que c'est pas ma connexion, c'est leur stream de temps en temps, il gèle un petit peu, là, mais comme là. The talk of the ecosystem. This isn't just creating a ship. It's not just creating a new game mechanic. Yeah. I mean, the Pioneer is the entrance point for a whole new way of players to economy. What's that like? Well, I mean, give me all the answers now. Commit to things now that you can't change later. For us, it's about making sure that we want the players to be able to go enjoy this sandbox universe. And so that, to me, was one of the biggest things with this, is making sure that the outposts and what you can actually do with outposts is interesting and unique to it. As then, you know, if you want to go and attack somebody, if you want to go raid an outpost, you can do it. You know, hopefully that person has backup and can protect themselves. Or if you just want to go be a moisture farmer out in the middle of nowhere, then, you know, Tatooine. Those loops that we talked about in it also tie back into the ship matrix. So before, all the ships had these very niche descriptions of what they were doing, like. Ils sont en train de parler du Pioneer, un nouveau vaisseau qui est un concept qui va être un petit peu comme le vaisseau colonisateur, qui va comme un peu emboîter le pas tout ce qui est construction de maisons ou de bunkers sur une planète. Si on veut se faire un pod, on va pouvoir avec une habitation dans le fond, là, avec différentes fonctions, soit une armurerie, soit un laboratoire, soit une maison justement. Une ferme biologique, dans le fond, tous ces trucs-là vont être possibles de pouvoir être faits. J'ai l'impression que ce CitizenCon-là, il est vraiment focusé sur peut-être un point un petit peu plus éloigné dans le temps que ce qu'on est là, mais quand même, les bases sont quand même this year là. is sponsored by Intel. We have a new promotion with their Optane hard drives. The Saber Raven was the other big reveal from today. His baby. What can you tell us about the Saber Raven? Ouais, Saber Raven. Its place in the ship ecosystem, as it were. Quand même assez joli. It's a really good data runner. So you've got the Herald, that's the iconic point A to point B. So it can take its data. Les freeze comme ça là. All day long. If it runs into trouble, I'm running data. I'm not doing it as fast, but if I get into trouble, then I've got those EMP generators, I've got some backup weapons, I've got the agility Mais Twitch to a be des able to get problèmes me de out temps of en temps. that situation. So it's good at that. It's good at dogfighting because it's a more nimble. Parce que j'ai vraiment tout fait avant de recommencer le stream. J'ai rebooté mon ordinateur. J'ai tout reparti. C'est vraiment eux. It sacrifices half of its guns for the speed it Ou takes. Twitch, puis là, ben, dans ce temps-là, on peut rien It's not going to faire. be for everyone. There's plenty of people that can handle the speed. And with the greater speed comes greater risk. And you've only got half the weapons, so if you mess that up, you're in trouble. Whereas other combat ships, not as nimble, take a bit more damage,
shoot more. There's options for everything, but it's really, really good for getting data from A to B. All right. Well, with that, guys, we are going to wrap this up. As you've almost certainly noticed, based on the Twitch chat, there are some bandwidth issues going on. We are going to try to address that before Chris Roberts takes the stage. So we're going to go ahead and terminate the broadcast right now. See if we can't square that away before you know, the big man comes out with the big show. So stay tuned. We'll be right back. CitizenCon 2947, exploring new worlds. Stay tuned, everybody. Take care. Citizen, Star Citizen. En espérant, on va bien voir. Dans le fond, on sent que la grosse présentation s'en vient dans pas tellement long. Je me demande vraiment ce qu'on va voir. Déjà, les panels nous ont montré des trucs assez intéressants. Il y a certaines choses que dans les panels, on avait déjà vues. Ils ont parlé un peu de comment l'engin graphique fonctionnait dans le jeu, la manière dont les trucs étaient renderés dans le jeu, les types de shaders, comment ils ont fait leur tone map pour avoir le type de couleur. Oh, publicité, et oui, désolé. When our hearts pump, 1,000 horses scream. But we're tired of racing against ones and zeros. We want change. Because we don't need another game. We need sport. Rated E for everyone. PlayStation. Ouais. Ils sont offline pour l'instant, là. Donc, ouais, c'est ça. Je vais juste faire un petit... peut-être des petits rafraîchissements de temps en temps. Je vais voir ça. Ok, c'est bon. Ça, on fait un petit rafraîchissement. Ils sont encore pas en ligne. Donc, on va attendre. De toute façon, c'est ça. En faisant le rafraîchissement, à un moment donné, on va voir que le stream est parti. Je crois que la dernière fois, je pense que j'avais été obligé de reloader la page au complet. Je me souviens pas. Mais bon. Mais c'est ça, dans les panels, dans le fond, ce qu'ils ont discuté c'est ça, ils ont parlé comment l'image était renderée, le tone map, comment ils ont fait pour avoir les couleurs dans le jeu comme ils les voulaient. On appelle ça un tone map. Des fois, dans un film, quand on trouve que les images sont comme bleutées ou des trucs comme ça, des fois, il y a des filtres qui ont été remis par-dessus l'image où il y a une recoloration de l'image qui a été faite. Mais dans un jeu vidéo, souvent, c'est ça, c'est le tone map qui donne un peu soit la vibrance ou la neutralité des couleurs un peu, là. Donc, c'est avec ça qu'on joue. Puis aussi ensuite ils ont fait une petite capsule sur les races extraterrestres et les langages extraterrestres. Dans le fond, ils ont parlé du langage Xian, qui est un langage qui se rapproche un petit peu ils ont été inspirés des langages asiatiques pour faire ça. Fait que là, ils ont vraiment des linguistes qui font les 4 langages là, Banu, Thérapie. Je me souviens même pas tous les noms. Moi, je me souviens de Banu, Xian, puis il y en a 2 autres aussi, là, 2 autres races extraterrestres que je me souviens juste pas. Donc, ouais, c'est ça. Il y a les Vandals aussi. Mais c'est ça, dans le fond, ils ont parlé de ça un peu, que ça s'en venait. Puis en dernier, ils ont eu le panel qui parlait du Pioneer et aussi de tout ce qui était
la colonisation de planète, là, si on veut se faire un pod ou des trucs comme ça, comment ils ont fait le concept du vaisseau. Ils nous ont montré un peu aussi les proportions du vaisseau, les dimensions qu'il était pour avoir, les types de modules qu'il était pour avoir dedans aussi. Donc, c'était quand même assez intéressant. Mais c'est ça, si vous voulez voir tout ça en détail, c'est un petit vidéo de 3 heures qui est en ligne. C'est la vidéo précédente. Donc, on va essayer de faire un refresh. Et non. Et non, et non. En espérant que ça ne sera pas trop long. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute en direct, j'ai l'impression. Là. Je fais des refreshs parce que souvent c'est arrivé que j'attendais comme ça que le fil Twitch reparte. Finalement, tant qu'on faisait pas un refresh, ça repartait pas, ça restait sur l'image. Là, des fois, j'ai manqué des portions du stream. Twitch, c'est ça, c'est un peu spécial. Mais là, je sais pas si les problèmes de bandwidth étaient de leur côté ou du problème de Twitch. Hein. Des fois. Ah. Nothing is more beautiful than achieving greatness until you achieve it in dynamic 4K. Play on PS4 Pro. Présentation. Ouais, PS4 Pro qui met pas tous les jeux en 4K là. Je sais pas là, le nouveau Assassin's Creed, je sais pas s'il joue en 4K. Ah, on entend la petite musique maintenant en background de l'épopée. Mais juste avec les musiques qu'on a déjà, qui ont été faites pour Star Citizen, là, on le sait que c'est pas... on le sait que c'est un jeu un peu à la Star Wars, vraiment Space Opera, là. C'est avec des musiques comme ça, là. On s'imagine vraiment arriver sur une planète qu'on n'a jamais vue, là, avec un peu comme la scène dans Jurassic Park, où quand ils arrivent au parc, puis là ils voient les dinosaures pour la première fois. Ok. Mais... c'est un petit peu ce genre de d'épicness là qu'il y a avec avec cette petite musique. Je pense que le compositeur des musiques de Star Citizen, je pense que c'est Pedro Camacho, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça le nom. Mais le gars, sérieusement, là, il y a eu 1 ou 2 interviews durant le processus de développement, puis des vidéos qui sont probablement facilement trouvées sur le YouTube de Star Citizen. Mais c'est ça, c'est des entrevues avec Pedro Camacho, le compositeur. Il y a quelques petits morceaux qui n'ont pas été composés par lui, mais à 80%, la musique de Star Citizen a vraiment tout été composée par lui. Donc, à toutes les fois que vous entendez quelque chose, c'est lui qui fait ça. Et il est assez excellent dans son domaine. C'est ça, on regarde juste la crowd de personnes qui est là. On remarque que c'est du monde vraiment tous les âges. Hein, le monde...
il y a autant des messieurs de 60 ans qui sont là, puis qu'eux autres, leur rêve, c'est d'avoir un vaisseau, puis... C'est intéressant de voir ça quand même. Le genre de crowd qui ont réussi à acheter des billets pour le CitizenCon. Honnêtement, faut avoir la soundtrack de Star Citizen. Elle est facilement trouvable là, sur YouTube, c'est sûr, mais avoir une copie physique de ça, là, il n'y a pas tellement longtemps, on a mis une vidéo du Fantasticophile sur la chaîne Alex qui nous parlait justement des bandes originales de films ou peu importe, mais c'est ça, les bandes originales de jeux vidéo aussi, là, des fois il y a tellement de la bonne musique dans les jeux vidéo. Les compositeurs, souvent, c'est des compositeurs justement qui sont habitués de faire de la musique pour le cinéma, mais maintenant justement avec les productions en jeux vidéo qu'on a, c'est calibre cinématographique là. Donc, ils vont vraiment chercher le même genre de compositeur, puis ils ont le même genre de budget aussi pour composer la trame sonore d'un jeu. Puis souvent, il y a beaucoup plus de musique dans un jeu vidéo, parce qu'on s'entend, la durée d'un jeu vidéo, c'est vraiment plus long qu'un film. Donc, un film, on a 2 heures à couvrir maximum, tandis que un jeu vidéo, des fois, on a 30 heures, des fois 100 heures, comme dans The Witcher 3, c'était épouvantablement long. Le jeu, mais c'est ça, la couverture de musique qu'il y a là-dedans, là, toutes les musiques qu'il y a, c'est vraiment fou. Donc quand on a des compositeurs comme ça de talent qui s'impliquent dans des projets, là, ça fait du bien des fois d'avoir la bande originale, d'écouter ça. Il y a une tune par exemple de Star Citizen, ça m'a pas fait rire, mais quand je l'ai entendu, on voit le parallèle avec Top Gun, là, vraiment le début, là, on dirait que c'est la même tune pratiquement, là, mais pas pratiquement, mais quand on l'entend, on se rend bien compte que c'est copié de ça un peu, mais c'est vraiment plus un hommage là, parce qu'on sait que Chris Robert est un fan d'aviation, donc Top Gun doit être dans ses films, un de ses films préférés, là, probablement. Belle petite salle par exemple pour faire des présentations là.
Ah, la salle est vraiment, ouais. Vraiment une belle salle, ça, par exemple. Oh, des cosplayers. Un gars avec son armure. C'est human, hein, Star Citizen. Là, faut que ça commence, là, la présentation. Là. On a assez attendu. Tout de suite, je vous laisse avec la superbe trame. Damen und Herren, meine bessere Hälfte, Présentation. Chris Roberts.
Hey, ça commence, ça commence. That's some pretty loud music there, so thank you very much for the nice entrance. So hopefully you guys have been having a great day so far. I think the new format's actually quite fun. It was actually nice to run around a little bit and talk to people that were, say, playing in Universum and see it. And hopefully you guys have gotten the opportunity to spend a little time and talk to some of the devs. I mean, we had the presentations in here, but also there was quite a few of the dev staff that were down in the atrium showing various things like the Planed, Soled, which is the planets and the solar system editors. And I don't know if any of you guys got to try the FOIP, the Face over IP. I don't know. It's hopefully you did. It's pretty cool. It's made some strides since Gamescom and played in the planetary playground. So it's been I think, quite good. So let me. This thing's actually good. There we go. So there you go. Well, anyway, I was talking about the auditorium, where I think we had some pretty interesting panels. It seemed like the animation guys did quite well with their nice videos. And obviously the Pioneer panel we had just before here, which is something that I was saying actually when I was wandering around in the Universum side, is the extra amount of game mechanics that that having the planets that we're building allows us, I think, is pretty exciting, because there's a lot of potential gameplay that goes beyond just straight sort of combat or trading, which is what you would typically get in a space game. So that's pretty cool. And then obviously, we spent some time talking about the beginning of the Stanton system. And I don't know if any of you got a chance, but there's this really cool little My Radar app, which will now have the moons of Stanton and Delamar, which kind of pretty cool to watch it spin around on the My Radar app. And of course, the Raven was cool in the atrium, and so hopefully you guys, like I said, had a good time in the atrium talking to the devs. And one of the things that we were doing there was letting you guys sort of get a hands-on with the weapons team. And we have a weapon that's sort of a special skin for CitizenCon, which you can get on the web. But for everybody here, I think a fair number of you were sort of hands-on with the team, and they were sort of helping. You guys were interacting, deciding, or giving hint or feedback on like what a weapon design or color scheme could be. So I picked the two best ones. There was a few more than here, but these are the two ones that I felt could be okay in the game. There was a few that were maybe a little more colorful, more interesting, I should say. So what we're going to do, because everybody that is here in CitizenCon will get the weapon that we pick for free in their account, and they can run around with it in 3.0 when 3.0 goes live. So what I need you to do is pick. So we have A, so I want to, and then we have B. So I'm going to say, who likes A, and then let's see how loud you are, and then who likes B, see how loud you are. So who would like to have A be the weapon they get? Okay, that's pretty loud, so let's see how the B fans are going to do. Who would like B to be the weapon they get? Okay, that sounded exactly the same. Le B, je le trouve plus hot. Blanc et rouge, là, il était écœurant. Okay, all right, we're going to do it one more time. Be really loud for the one you want. A. B. Okay, I think. Both. Ouais. J'espère qu'il va faire pour donner les deux. All right, screw it, both. We'll do both of them. You guys.
All right. And yeah, obviously, hopefully you guys went and played in the Universum. You could play a little bit of a taste of kind of what it's like flying around and interacting on one of the moons of 3.0. And those machines are all set up with the fast octane drives and the Intel stuff. So I think it was pretty fluid. It was pretty cool. So hopefully you guys had fun. Who got to play? Who played up in Universum here? Okay. All right. And then, yes, you got to mingle with the devs, which was, I think, pretty cool. Hopefully you guys got to talk to other devs besides maybe me. Yeah? Okay, good. And then we had our live stream, which I did hear that there was some lag apparently on, but... Here we... Yeah, we spent a lot of money in this venue to upgrade their internet, so it certainly wasn't that. So we're going to blame it on Twitch at the moment. I was watching some of it back when we were working on the presentation back there, and I wasn't getting lag. I was getting a couple of, like it would pause, and then it'd be fine. But I didn't get lag, and it wasn't stuttering. But who knows? Who knows? It's our curse. Anyway, here we go. So what's next? So right now, as most of you know, we're working on getting 3.0 out. We've currently got it in Evocati testing. Are there any Evocati members here? Okay, well, thank you guys very much, because you're dealing with the painful part of it, where it crashes a lot and you guys have to sort of not concentrate on the fun, but concentrate on the errors. We say, please, we need a lot of people playing this thing. And I have to say, I don't know what you guys do, but our QA staff never managed to do the things that you guys did to the servers. So we were like, oh, this is looking good. It's 30 frames a second. And then we put it live to you guys, and it's like, now 8 frames a second. What do they got? Oh, they've got 20 staff errors. What are they doing? But yes, as I said, so we're in the final test, and one of the nice things about what we're delivering with 3.0 is also the C'est ça qui est le fun de créer un jeu, ça doit on the dev side, we use it all the time. Tous ces petits bugs-là, c'est épouvantable. Probably for you guys on Evocati, when you download, it's nice not to download 20 gigs every time there's an update. And ça va faire du bien d'avoir des petits updates. It's going to be better down the road for our sort of future delivery of content and features and patches. So we're quite excited by the Delta Patcher, and as we move into the wider PTU and then live, everybody's going to get to experience. But it definitely makes your life much easier, and getting sort of quick patches and updates is much less of a deal. And if you've got constricted bandwidth, I think it's definitely something you want. Non, puis ça va lui coûter moins cher aux autres aussi. What are we going to do after 3.0's out in the very, very near future? So we've decided going after 3.0 that we're going to shift to a date-driven model versus a content-driven model. So our goal is to do quarterly releases, and we're going to have a roadmap of features and content that we're working on. And the ones that sort of make the date get in that release, and if not, they'll shift to the quarterly release after it. And so the idea is to try to have more regular updates for you guys to play, so you can give us feedback and iterate on and see the game Et grow. voilà le début d'un bon développement sain et intelligent. We delivered the last patch, which was 2.6.3, but really the last major patch was 2.6. So it's been, whatever it is now, sort of since 2.6, 10 months or so. And that's just too long to sort of have a sort of content drought for you guys. So after 3.0, now that we feel that we've got the bones in place for the persistent universe in terms of fully persistent ships, characters, items, the planetary system, item 2.0, a whole, the entire UI, the Moby Glass, all that's been revised. Feels like it's a really nice building block to be dropping on features as we go and content as we grow. So going forward, the plan on Star Citizen is to, like I said, be date-driven, not so much feature or content-driven, which 3.0 is sort of feature lock, because we have to deliver a lot of these things all together, else any individual one of them won't work. So I think that'll mean a better, sort of more regular experience for you guys, which will be good, because if there's a content drought for a while, everyone sort of gets a bit bored, and that's
not very good. So we're aiming to do that going forward after 3.0, and the new Delta patch is definitely going to be something that helps us do that, which will be good. You know, we're working on our sort of production report formatting, so next week we're going to update it, I think, to be a sort of a little more readable or understanding for the close down of 3.0, and beyond 3.0 we're going to present a full roadmap for the Star Citizen roadmap in terms of what features and content we're working on in what order, and that will be as we go live with 3.0, we'll release that with you guys, and then we'll also present a roadmap for Squadron during our holiday live stream, as well as show you, you know, a portion of what we've been working on Squadron. So that's sort of our plan going forward, and along the lines of that, we are now going to give you a bit of a preview of what we've been working on beyond 3.0 for Star Citizen. So this is the fun bit. Oh, ouais. So, Glenn, let's go onto the stage here. Okay. Accrochez-vous. So, as a lot of you would probably recognize this. This is Astra Armada that's in ArcCorp, which you probably know from when we released the social module. And one of our challenges is that, you know, the new paradigm of Star Citizen is you can go to all these planets, you can explore all the planets. We're not just going to have a cutscene to go down to the surface and have a very limited landing area. So the old ArcCorp, you basically were in a sort of well-detailed first-person small level, and everything outside of it was sort of a, you know, kind of this, you know, it was basically faked. And in the new way, new planetary tech we can't. So here we are in Astra Armada. The Raven's there, which is the you know, the spaceship that goes with the Optane. And beyond 3.0, we're going to add the ability to buy or lease ships. So that would be, you know, the first place you. Les animations du monde en bas, ça n'a pas de sens. Ok. And of course, you're also seeing some level of our consumption AI going on, which is also something we're continually working on improving. And next year, it will be even more self-aware. Hey, ça fait du bien de voir Star Citizen avec du monde, avec de la vie. Okay, so we've got a bit bigger. Ok, non, attends. Ok, là c'est ArcCorp. Normal. Qu'est-ce qu'on va voir de plus? Qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce qu'il va aller plus loin dans la ville? Est-ce qu'on va pouvoir aller partout? Ok. Ok. Toutes les buildings sont là. C'est pas des textures posées ou des LOD ou des trucs comme ça. Non, il y a des LOD, mais ce qu'on veut dire que chaque objet qui est là, il est vraiment là. Ok. You're clear. Move along. La date, par exemple, là, ils ont mis du monde. Ok, il y a du monde pas mal. As always, if you're going anywhere to get through immigration. Ok, il va. Ok, là, on n'était jamais allé là. Là, on est dans une nouvelle section qu'on n'avait jamais. Aïe, ça fait cyberpunk futuriste au max. Ah, ben Blade Runner-esque, je l'ai dit avant qu'ils le disent, mais c'est vrai. Aïe. Tellement. Isn't in 3.0, but is going to be just after 3.0. Although I think we should probably, Glenn, shouldn't really. Let's start the small amount, right? The new Aurora, perhaps. Le rework du Aurora, ils l'ont refait, donc là c'est le nouveau. Wow!
Non, là, s'il prend son vaisseau... Non. S'il prend son vaisseau puis qu'il s'en va, là... Ben, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va faire, là. Non, non. Non. Ben non. C'est pas ça, là. Non. Non, non. C'est impossible. S'il prend son vaisseau, puis qu'il s'en va... Ben non. Ben non. C'est là, là. Ben non. Ben oui. Quoi? Non, non, on va pas... Passe entre les buildings, dude. Passe entre les buildings. Ah. Ok, faut qu'il passe par là, je sais pas. Not sure we're going to let you actually get this close to the populated areas, but we'll let you guys do it. Mais là, il reste quand même dans un environnement... L'environnement normal, là. Va plus loin, vas-y, vas-y, y'a pas peur. Ouais. Ok. My God. Ok. C'est là. Ils l'ont fait, là. Hey, écoute, avez-vous déjà vu quelque chose qui a l'air plus cinématographique que ça dans un jeu vidéo? C'est juste mon gueule, là. Voyons donc. Ben non. Mais non. Attends. Mais non. Hey. Des villes procédurales. Non, mais non. Quoi? So you can see off in the distance another city club. So that up in the distance is area. Avez-vous vu ça, dude? So this is pretty much Coruscant. God. Quand je vous disais d'accrocher votre gueule avec de la broche, c'est ça que je veux dire. Star Citizen. Désolé. Mais non, c'est juste trop fou, là. Je pense que je vais verser une petite larme. Honnêtement. Je me demande, il peut-tu atterrir? Il va-tu atterrir? Il va atterrir en quelque part, là. Mais oui. Il travaille là-dessus. C'est là, ils l'ont. Un autre, il a essayé de faire la même shot que l'année passée. Ça fait 2 fois qu'ils le font, ça fait 2 fois qu'ils le manquent, il sera pas là l'année prochaine, le dude. Je veux qu'il atterrisse en quelque part, là. Anyway, c'est sûr qu'il peut atterrir, on peut aller où ce qu'on veut. Fait que s'il atterrit en quelque part... Voyons, non, ça fait un... C'est juste des villes! C'est juste la ville!
Puis là, un autre chunk avec des gros buildings. Voyons donc. Longer term, we're going to be building on our bigger, more populated planets, multiple landing zones. So Area 18 is one of them. Area 17 would be potentially another one. And we'd have quite a few around ArcCorp because it's such a big planet and the detail and the scale that we're going for. We sort of feel like it has to be more than just one landing zone or two landing zones and then nothing else on the rest of the planet. So it has to feel believable at the scale of our universe. And that's always quite a challenge, but some of the technology that we've been building is allowing us to do that, as you can sort of see from the visuals that we're flying around here, where we literally have a planet covered by a city. Mais c'est ça, d'après moi, il peut pas atterrir où il veut, là. Sinon... Je sais pas. Aïe, aïe. Moi, je me demande vraiment, on peut-tu descendre de notre ship où on veut, là? Y a-tu des routes avec du monde partout? Alright. So, ArcCorp is one of our planets. Let's kind of head up to space, I think, here in a bit, Glenn. We can have a little view of Area 17 as we go beside it, though. Ça, ce qu'une ville en même temps comme ça, c'est de la géométrie peu complexe là, avec des belles textures. Là. C'est quand... Ça peut quand même bien se faire. Là. C'est ça. Ok. Sérieux, je comprends rien. Là. Ça a juste pas de sens là, de voir ça. Là. Mais non. Il s'en va de la planète. Ah, on s'en va sur le red dot. Sérieusement là, ceux qui disent que c'est un scam puis qu'ils travaillent sur rien, fait, ça a juste pas de sens. Ça a juste pas de sens. En même temps, là, comment que ça leur prendrait 10 ans à finir le jeu? Il leur reste un autre 4 ans, mettons, on dirait 4 ans pour finir le jeu comme ils le voient, là. Avez-vous ça, tout ce qu'ils ont développé pour mettre ce jeu-là en place, c'est juste incroyable. Toutes les mécaniques qu'ils ont développées, les logiciels, c'est juste fou. C'est... Ouais. Vraiment une bonne idée qu'il ait fait du financement. Il en a vraiment profité d'après moi, c'est ça. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. Pour se dire, gars, là, on va faire un jeu à la fine pointe de la technologie. On va repousser les barrières dans tous les domaines. Puis on va créer les outils pour pouvoir le faire. Après ça, ils vont devenir une compagnie indépendante avec une propriété intellectuelle, le logiciel incroyable. Des outils malades pour pouvoir faire des trucs de ce scale-là, de cette grandeur-là. Puis ils vont pouvoir les vendre à d'autres compagnies parce que des outils comme ça, là, ça prend du développement vraiment beaucoup. Là. Ils ont probablement que les 3-4 premières années de développement, c'est ça qu'ils ont fait. Puis depuis à peu près un an et demi, ils travaillent sur vraiment monter le jeu là, comme ils le veulent. Là. Tout le reste, ça a été du développement de logiciel. Je vais arrêter de parler un peu. On va écouter. Parce que c'est incroyable.
you know, there's no loading screens or anything. We just flew up from the city. We were down in Area 18. Then we were flying around these huge skyscrapers, and now we're just heading up to the orbital space station. Là, on vient d'une planète où il y avait juste des buildings dessus, des villes partout. Ça veut dire que aussi cette technologie-là, ils peuvent s'en servir pour mettre certaines villes sur une planète où, tu sais, c'est pas obligé qu'elle soit couverte en ville. Mais... OK. T'as demandé c'est sparké, le dude? Glenn's just showing off. Ça, là, on voit vraiment que les couleurs ont été améliorées. Ben, les couleurs ont été améliorées. Les jeux de lumière, la volumétrie dans la lumière est vraiment plus lisse. Puis tout ça, c'est vraiment excellent. Ils ont vraiment travaillé l'éclairage, les couleurs, comme ils disaient dans leur autre panel avant. On le voit là, ça paraît. And again, this would be, like I said, one of the places where cargo would come in, it would be unloaded, and then there would be NPCs or a player could potentially take smaller amounts down. But to give you an idea of this is, you know, the beauty of the... Eux, ils ont des builds vraiment plus avancés que ce qu'on a vu à date là. Comme ça. Voyons donc. Ça c'est le genre de trucs qu'on n'aurait pas pu voir sur un jeu comme No Man's Sky. Ça a été designé par un artiste. Fait que la ville, elle forme ça. Ça donne vraiment une personnalité aux planètes. Ben voyons donc. On dirait qu'on est dans un film là. Ni plus ni moins là. OK. Ça, c'est du visuel quand même, là. Alright, let's get back on the platform. Tu sais, de dire qu'on était sur cette planète-là, que là, on la voit vraiment, là, en flotte. C'est fou, c'est juste fou. The gravity is actually properly simulated all the way through, based on your distance from the center of the planet. Let's get up. Alright. Après moi, Chris Robert est un peu fou, mais des fois, hein, c'est ça que ça prend pour repousser les limites. Inside these are all got interiors, and in fact, we'll show you kind of how we build them in a second. But yeah, just give you the idea of the scale, because you know. Parce qu'on peut dire des fois le génie se rapproche de la folie, mais dans ce cas-là, quand on voit toutes les avancées qu'ils ont fait pour le jeu, c'est sûr que c'est pas de la folie. C'est du pur génie, mais pas juste de Chris Robert. On s'entend que l'équipe qui travaille avec lui sont juste extrêmement bons à vouloir à concevoir des nouveaux outils pour pouvoir accomplir la vision justement de Chris Robert. Dis pas ça se peut que ça soit pas la meilleure ambiance de travail. Il doit y avoir beaucoup de stress, mais quand même quand on voit ce qu'ils sont capables d'accomplir là. Ça m'impressionne. Fait que là, ils s'en vont en quelque part d'autre. Ils nous faisaient vraiment... Je trouve ça intéressant parce que contrairement à l'année passée, ils nous avaient montré la planète procédurale puis avec leur Origin en dessous. Tellement space opera-esque, cartoonesque, film sci-fi-esque. Ça n'a pas de sens là. Mais ouais, c'est ça. Fait que l'an dernier, c'était comme ils nous avaient montré une mission qui était jouée, mais avec comme un démo de la planète aussi qui était comme préenregistré. Là, c'est le fun, on se promène vraiment là, comme si on jouait à Star Citizen, puis que là, on se promenait d'un endroit à l'autre. Là,
probablement, c'est ça, on va aller dans l'autre système solaire, on va aller voir probablement une autre planète encore plus avancée. Là, on va faire juste, d'après moi, accrochez encore votre mâchoire, décrochez pas la broche tout de suite. Profitez-en pour vous abonner là, à la chaîne. Moi, je fais des live streams, on poste des vidéos quelques fois par semaine. Une fois par semaine, on a le Fulguro Geek Show. On est les 3 personnes sur la chaîne, FX, Alex, puis moi. On fait un vidéo. Puis aussi les chroniques d'Alex de cinéma, du Fantasticophile qu'on met en ligne, mes let's play. Bientôt on va avoir des capsules de trucs informatiques aussi. Et voir, regardez ça l'effet, c'est juste fou. C'est du nanan pour les yeux, comme on dit. Là. Quand on veut eye candy, là, il n'y a pas... C'est ça. Eye candy, puis le candy il est bien sucré. Là. Un des plus beaux effets de vitesse que j'ai vu à date, que ce soit pour un film ou pour un jeu vidéo. C'est juste trop malade l'effet vitesse de la lumière. Sean, you want to come to the stage? And Alex Ramati, who's one of the key people at Procedural Tech. And I'll hand it over to them to sort of talk about how we built some of the stuff you just saw. All right, hi there everyone. So for those that don't know me, my name's Sean Tracy. Ok, parce qu'on y en a un bout de And up here on stage with me is one of the bright minds behind some of the content that you saw there in Area 18 in ArtCorp, and behind some of the tools, and his name's Alex Ramati. He's our lead technical artist at Cloud Imperium Games. So, figured whilst we're on our way to Hurston that we'd kind of show you a little bit about the tools and basically how we're going to go about filling, hundreds of systems with just as many planets with, meaningful content and things to do for you guys. And the way we're going to do that is through super powerful tools, really talented art teams, really powerful and hyper intelligent engineers. So we're going to have to go picture in picture here for a minute. All right. So go ahead, run the tools. All right, so the first one I want to talk a little bit about is our procedural city generator. So here, it's a top-down sort of tool that we've built for the artists and the designers. And what they basically do, they draw the perimeters of all their districts. Now, I realize it looks a little bit about like Minesweeper or even like a SimCity kind of look, but actually that's a really nice interface to this kind of thing. So you see what he's actually done here is all the T's are little transportation districts, and all the little yellow H's are actually an elevated area. So these are different districts with different properties within them. And it's important that all those districts connect to each other because, of course, if we got NPCs living there, that's going to be an important point. Then we hit fill the city layout. And this is when all the models and everything starts to get propagated. But I should mention, it's not just models, it's particle effects, it's NPCs, it's shops, it's signs, it's all kinds of different content that really make the game for you. The other important part of it is being able to set, the actual districts. So it's things like commercial, residential, industrial, and you might have heard of these before. And he sets different heights. These ones are suburban areas, or suburb areas. And this is where, the NPCs will live. It'll be different habitation sort of areas. And then we hit Save City Layout, and we've got our city. Ben voyons donc. Hey, ok. So, ça là, c'est juste mon goal comme outil là. And again, this comes from lots of artwork and really intelligent. C'est là-dedans que ça a mis. So you can see that in the distance is our elevated area. We've got a sort of industrial area that's been built up. You've got the signs, you've got the shops.
Yeah, and you could even see before when it was a little higher up that there's transportation between all of these districts, so you can still move around between, and that could be monorails, that could be roads, that could be whatever you know, the artists actually come up with, or design rather, they come up with it. So as he flies around, you can see that this was more the commercial kind of area. This is where you'd find some of your shops, things like Dumpers Depot. And then over here was that sort of suburb area that he actually built up. So again, it's a really powerful tool set, but it's really only one piece of the puzzle. So the next piece of that puzzle is building up the interiors to this. So keeping that same concept in mind, we load up a different tool set. And this one is called, we call it our layout editor. So this is our interior layout editor, and it can be used for all kinds of things. So here is our Data Forge editor. You might have seen this on ATV before. And this is where we set up all our, you know, real meaningful data. So these are different libraries that are used. But for the artists and designers, what they actually use is a flow graph system. And each of those boxes or nodes are actually rooms. And each of the connections are hallways or doors or elevators and things like this. And you can see that all the rooms are connected in a certain way and in a meaningful gameplay way. So those are elevator shafts. We might have a mission giver room. We might have a treasure room. We might have a pickup room. We might have a secret room. There's all sorts of different properties that go within them. Once we've got that flow graph, we go to our editor, we load that flow graph, then we give it a deterministic seed, and click OK, and the tools go ahead and build that environment for us. So now, an artist or a designer could absolutely build this. There's no reason why they couldn't. But there's a lot to do here. So you've got to connect walls, you've got to put lights in, you've got to place NPCs. Even some kind of technical things. We've got to place atmosphere areas. We have our room system. We have a power system. And one of the problems with that is that, one, it's a little prone to error. So like, oh, if I forgot my link, I didn't name it right, or whatever. Or I used an art kit that the art team wasn't quite ready for, things like this. So it kind of mitigates that problem. But you can see there's very meaningful content. And we've got, you know, a level of like Port Olisar already generated within a couple minutes. And again, design or an artist could absolutely do this. But again, we've got to fill a massive amount of content here. So he explores around a little bit. We can see that there was a shop earlier. I think we might have gone through Casaba, check that out. And the other thing about it is a lot of these sort of systems will only generate like a certain one floor. But again, if we put like a stairs node within it, we're going to get different levels. So here we load a different flow graph. This one is a different procedural seed. And it builds up right again. So again, we can regenerate and regenerate and regenerate so many different sets of these interiors. All right, so that's the second piece of the puzzle. And the third piece of the puzzle, and one of the more exciting ones, you want to run the next video, is integrating it into our planet ecosystems. So the ecosystems, and what happens in this video is we're changing some of the properties just off screen of the ecosystem scattering. So it actually scatters all of these assets. So again, the cities, plus the interiors within them, and it integrates them seamlessly into the ArcCorp cities. So you can see there's Area 17 in the background, kind of looks like LA. Non, il n'y a pas des affaires dans tous les buildings, là. But we changed some of these different properties, and you can see the scattering happens over and over. So we're about to hit Hurston here. I'm going to go ahead, give it back over to Chris, but I really hope you guys enjoyed the tools, and really thank the team for working on that stuff. Impressionnant. Ah, puis là, on... Ok, c'est cette longueur-là qu'on va avoir à attendre quand on va se déplacer. Wow! Ah, ok. Niveau mâchoire, ça arrive. Nouvelle planète. Flew out, went to a space station, looked down at ArcCorp, then quantum travel, flew through the space. We haven't done any loading. It's all in the same star system. And now we're in orbit, like high orbit actually, well, quite a ways out from
Hurston, which is another planet inside the Stanton system. ArcCorp is owned by ArcCorp. In the Stanton system, the UE leased each one of the major Earth-type planets to different corporations. In this case, it's Hurston Dynamics, which primarily is a weapons manufacturer. And Hurston itself is the kind of, it's the sort of planet that is what happens when there is no regulation and there's no environmental protection. So it's probably going to be like China in 100 years or America after the EPA has been dismantled. So let's just head down, and this will be an example of a different style of planet and ecosystem biome. And we're still early days on this because obviously we're still getting 3.0 out views of the environment, and the sort of procedural planet team have been working on ArcCorp and Hurston because they finished all their 3.0 stuff, and we're preparing for the next major release. All this stuff, but there's still a ways to go. So remember, all this is work in progress, and it'll be a lot better and cooler when you actually get your hands on it in the future. So we're just gonna do a short distance. C'est déjà vraiment cool, pareil. So we actually we have two kinds of quantum travel in 3.0 and beyond. One is a long distance one, like the one we went between ArcCorp and Hurston, between major celestial bodies, and then we have short distance quantum travel that allows you to navigate around or circumnavigate large celestial bodies. So like here, we're just going to come much closer up to the kind of sort of low orbit gateway into Hurston. So I'll let Glenn take us down with his consummate flying skills. Je peux honnêtement dire que je pense que c'est la présentation la plus impressionnante que j'ai vue à date de Star Citizen, et à toutes les fois qu'ils font une présentation, on est toujours impressionné, mais là, quand on pense juste au potentiel de tout ce qu'ils peuvent faire avec ces outils-là, c'est juste fou, là. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des gens, qu'on voit des planètes, que ce soit comme une genre de jungle au complet ou des trucs de même. Ça serait fou, là. Ah, il va aller se poser là, j'imagine. Juste parce qu'il est passé entre deux poteaux, tu sais. Wow. So the German engine team that does all the procedural planet stuff is
Les réflexions sont vraiment malades. The oceans have all been ported over to GPU, and ultimately, we're not doing it here, but you know, there actually has. If we get low enough, you'll probably see it's full wave simulation. And we get low enough, we want to have the thing where the wake from the ship creates waves. That's not in yet, but we will be doing that at some point. On le sait, on le sait. Tu peux tout mettre dans cette stick de jeu-là. Yes. Well, you know. But we're heading in our way to Lawville, which is the main landing zone on Hurston. So. So, and as we sort of build this out in the future, there'll be a lot more sort of mining infrastructure. This is basically an area that Hurston sort of strip mined for all the minerals and creating its weapons and its sort of factories that we'll see. We'll get to in a bit. But as we move forward, we've just sort of beginning of fleshing out sort of the secondary locations and objects. We're going to add things like, you know, big, you know, macro vehicles that would be excavating dirt and stuff, and give it a lot more variety, because Hurston's going to have quite a few more ecosystems than we're showing right here. But let's head up towards Hurston. You can actually see in the distance the big Hurston Dynamic. It's sort of like the Tyrell building from Blade Runner. That's the main area, and actually when you land in Hurston, that's where you're likely to land, and it has all these beautiful shops inside, and it's all nice, but the outside of it's all kind of smog and factories and polluted air. So let's fly up through. And again, Lawville's built using the same tech. It's a different kind of building set for a lot of it, but it's using the same sort of distribution tech that we do. Mais c'est hot parce que ça donne un complètement tout autre design à l'endroit. C'est ça qui est intéressant avec ça, vu que c'est des géométries pas tellement compliquées, avec un truc de procédural, tu peux faire vraiment des différents types d'architecture pour toutes les places. Ça peut rendre une personnalité à tout. The sheer scale of these planets, because you know, off in the distance, Hurston didn't look very big. And now we're flying through it, and you know, it's you know, these are pretty tall, big buildings. Ouais. Mais il voulait nous montrer les villes procédurales là. En tout cas, on voit bien qu'ils sont capables de faire ça. Fait qu'il va y avoir des grosses villes comme ça un peu partout. Mais j'ai hâte de voir des villes extraterrestres. Parce qu'ils nous ont montré des concept art là, de villes extraterrestres l'an dernier là, dans les Around the Verse. Là. Ça va être juste trop hot. Là. Ça paraît que c'est conception humaine. So let's sort of head to the outskirts outside the city, because we want to sort of give you a sense of kind of what it's like in the ecosystems outside, and then also the sense of scale that you get, because you know, when you're flying around, you're moving pretty fast. I mean, we're flying at you know, a
pretty fair clip relatively. I don't think they'd like you flying around, say, Frankfurt at this speed, just above it. But to give you the sense of being able to, you know, fly over a planet and then get down on the ground, it's all seamless and also all the details. So we'll just go out here beyond the main city areas. Puis, ouais, il y a un train. Il y avait un genre de tramway futuriste. Ça va être un truc de transportation. Il était déjà quand même assez haut, pareil. Find one that's not rock. There you go. Ah ouais, il peut atterrir où ce qu'il veut. Il n'y a pas de... So here we are, we're down on the ground, and actually you can sort of see the large structures off in the distance, which maybe didn't look so big when we're flying over them, but really actually are quite massive. And this is kind of like the kind of tundra area outside Lorville. And let's... Ça fait vraiment post-apocalyptique. And again, this is sort of what our goal is. Ah, ça c'est les assets qui nous montraient de la végétation qui ont essayé de mettre. Crisis level of detail for the environments that you're in, but you know, doing a lot of it procedurally and you know, on a planetary scale. So it's quite challenging, but I'm very confident that we're going to deliver all that goal. And you know, the team we have doing it, who, you know, a lot of them were here giving a talk earlier, are incredibly talented. And I'm pretty excited by the potential. I mean, we've got a lot to go in terms of building further ecosystems, also creating fauna for planets. So there's a sense of wildlife. Some could be hostile, some could be passive. But you know, we essentially want to make these planets living places that feel visceral, that have their own identity. You know, when you go to ArcCorp or you go to Hurston, they feel totally different. You know, they match with the sort of story and the history and the lore. And they feel tactile. They feel like a place that you could visit, a place that you could go and tell stories of, and take you know, pictures of, or share with your friends. So, ah ben oui, il y a un Nox là qui attend. Ah oui. You can use that to get a bit closer into the city. Ça tombe bien. Un Nox. Ça c'est hot. Mets-toi en third person. C'est plus fun. Oh. So you sort of can see the city stuff that seemed quite small as we flew over it. We're down on the ground and it's pretty huge. Oh, all right, let's see if... Oh! Glenn, you're just showing off now. See, it's just a show off, Glenn. I don't think it's that good of a show off. So here we're sort of coming to the outskirts of one of the city, the factory areas of Lorville. Il va rentrer là.
du monde. Et voyons donc. And again, we just have the beginnings of sort of our NPC population system. So some of the other stuff besides the interior procedural stuff is, longer term we're working on sort of a background crowd simulation system, a traffic simulation for ships coming and going in the background. The Nox says it sounds a little physics bugs going on. Then we have foreground NPCs that would be like mission givers that have their own full schedules and stuff like that. Tu sais, on dit un jeu comme Skyrim puis comme GTA, c'est gros là. Mais vous pensez, le niveau de détail qu'il faut qu'il y ait là-dedans, ça n'a juste pas de bon sens. And when you come to a place like Lawville or a place like ArtCorp, it has to feel like, it has millions of people in it because these cities are at that scale and that's sort of what we're used to. And so we're working very hard to build background systems to be able to do that, scale it, create them on demand, and create a realistic feeling location on whatever planet you're visiting. So as you can see, there's the Hurston Dynamics main building. Achète-toi un PC, man, qu'est-ce que tu fais? Again, that gives you a sense of like. Va t'en chercher un là. The city really is. Demain, il va être trop tard. Achète-toi un PC. And as I said, one of the things we're working on is fauna. So, oh, ben oui, de la vie, des gens de. So these are the Oni, the Cypherpod Oni crabs. So they're little scavengers on Hurston, and there's quite a few other things that we're going to have on Hurston. We'll do it, but you'll have them running around and a bunch of other ones. But there you go. There's Lawville. There's Hurston. C'est juste fou. So that's the sort of preview of where we're going, and you can see the amount of attention to detail and the amount of love and hard work that's going. On peut le voir certain là. We really want to build out the universe of Star Citizen to the level that matches the vision of us and you guys, plus all the amazing concept art that everyone's done. So people can say, no, you can't. That's crazy to do that. Well, our goal is to actually do it. And so they've been doing a great job. A lot of the team here that's worked on this is here. And I actually, at the end of here, I'd like to get all the quand on est un fan de jeux vidéo, c'est dur de pas de rester insensible à tout ça. C'est fou, là. C'est juste... do the live stream. So everyone that isn't necessary to run the cameras and live stream, why don't you come up on stage here to get a well-deserved round of applause. So, come on. C'est fini? And where's Sandy? Let's bring Sandy out. La présentation est finie? Non, oui, non. Here we go. On n'a pas vu de Squadron 42 pareil, mais regarde. Ça va faire 2 ans là, qu'on n'a rien vu. Là. Ouais, get my guys, come on. Il y a du monde là, pareil. Hein? By the way, ladies and gentlemen, Marco Corbetta is here. He's quite shy, but he's actually the prime engineer behind the procedural. He has quite a few other people in the engine team that do it, but a lot of all this planet stuff is over there, Marco Corbetta. Ladies and gentlemen. I like to call out Marco because he's quite shy. He doesn't really want to have any attention. That's why he didn't want to do a panel or anything, but I like to embarrass him. But well done, Marco. It's awesome stuff. And the environment team that built all that stuff did an amazing job. I mean, you met quite a few of them.
There's Michelle Cooper back here. Where's Ian? Ian somewhere. There's Ian. Pascal somewhere. I don't know where Pascal is. There's Pascal. So I can't remember. I got anyone else here from the I don't know. And then there's where's Sasha? Is he hidden somewhere? Yeah. There's Dan Truffin in the back who put together all the little NPCs for Harcorp and stuff. What's that? Yeah. Oh yeah. Where's Josh? That's what I see. And where's Josh Herman? There he is, hiding in the back. So obviously the characters and the Oni crab, and we got quite a few other creatures in the pipeline, right, Josh? Yeah, it's gonna be good. But everyone, I mean, honestly, everyone here has done an amazing job, and all the volunteers that have helped us do the event. It's been pretty awesome. I mean, I hope you guys like the new format. I know. I'm not gonna. Is someone gonna say something on the? It says "Happy 5th birthday." All right. Did I just cut it? Super gâteau de Star Citizen. Check-les qui coupe son gâteau aussi. There you go. Cool cake. Voyons donc. Here, come on, Sandy. Who wants some cake? Il est là qui sont... C'est encore là, qui sont tous de gâteaux dans les mains. There you go. C'était awkward, ça. Sandy qui veut pas manger le gâteau de son chum. Alright, okay. Alright, but thank you. And by the way, the other thing that outside of everyone here has done an awesome job is everyone in the crowd and everybody watching online and everyone that's been is in the community that's backed the game, because we couldn't be making this game and doing stuff at this level of ambition without all your guys' support. So every day we are grateful that you guys allow us to be doing this. So thank you very much. On veut du Squadron 42. Il y en a dit qu'il y en aurait tantôt. Faut qu'il y en ait. And with that, I think we'll see you in the verse. Yeah? All right. Okay, guys. All right, now I need to get my hands clean. Yeah, I'm going to get my hands clean. I'm Taku Kumabi, shooting on a Huawei P10 on the Bell network. This phone is great because it has 2 Leica lenses, and that enables me to capture pictures that are vibrant and rich in detail. Ah ben, c'était ça qui était ça, j'ai l'impression. On n'a pas eu encore de Squadron 42. Ils vont tout bien revenir en ligne tantôt. Mais en tout cas, sur ce, moi, je vais arrêter la diffusion là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était quand même une présentation assez excellente. Je veux dire que j'étais assez impressionné. Mais, bon, encore là, on n'a pas vu de Squadron 42. Ça me désole un peu, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez apprécié, abonnez-vous. Profitez-en pour vous abonner. Il va y avoir des live streams de jeux vidéo, de conférences comme ça, quand il y en a des conférences importantes. Je vais essayer des live streamer. Et tout plein de trucs comme ça. On met des vidéos à toutes les semaines, moi et mes 2 autres partenaires dans la chaîne. On met le Fulguro Geek Show une fois par semaine. Donc, on fait une vidéo. Et on a aussi les capsules de Alex, le fantasticophile, qui fait des capsules cinéma sur la chaîne. Donc,
et bientôt des petites capsules, trucs informatiques, trucs technologiques. Donc, on va avoir des petites capsules comme ça aussi bientôt sur la chaîne. Puis moi, ben, c'est tout ce qui est rapport aux games, jeux vidéo, tout ça. Abonnez-vous, merci d'avoir écouté et à la prochaine.